يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم. Arabic sentence with English translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yalla start. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May Allah peace and mercy be upon you. يبي أسافر لأمريكا وأوروبا في ربيع الجاي. I want to travel to America and Europe in the next spring. أنا سافر لخمسة بلدان وزرت 10 مدن. I have traveled to 5 countries and I have visited 10 cities. كل سنة أخذ شهرين إجازة عشان أزور لعائلتي في الوطن. Every year I take 2-month vacation to visit my family to my homeland. عاصمة قطر هي دوحة. The capital of Qatar is Doha. لما أمرض أروح للمستشفى. When I have get sick, I go to the hospital. The Arabic letter ba used for future and present. Arabic letter का जो ba है वो future and present के लिए इस्तेमाल होता है. Let's start मिसाल. I will just go. I will back. بروح وباي بجي. بيشيك وبيخبرك. I will check it and I will tell you. بمر عليك بعدين. I will come back later. باي بكرة. I will come tomorrow. بروح مشي. I will go on foot. بقول لك. I will tell you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.